Okay, they're ready. So now we're going to speak about scaling your business, and I want to introduce Mónica. From Parallel. Mónica Rocafort, motivated by her passion to help Puerto Rican entrepreneurs expand their business beyond our local market, she became part of Parallel 18. Mónica Rocafort has helped many individuals in their entrepreneurial journey. Over years, has provided significant guidance and legal counsel regarding intellectual property corporations, tax incentives as a licensed attorney. Please help me welcome Mónica Rocafort. Thank you. I'm Mónica Rocafort. Pleasure to meet all of you. And these are my panel speakers who we invited, and we are so honored for each one of you to take the time to speak to you. And we're gonna learn a lot of things that they have gone through. And we're gonna be like about 45 minutes, so it's gonna be real quick. Before you know it will be over, so take note, everyone. Okay, so beginning off, she is a lead by example leader, president of BMA Group. Yody Luciano is responsible for a $50 billion operation in 23 countries. Did you just hear that? $50 billion operation in 23 countries. She is an exemplary mother, wife, and she looks like that every day. She still manages to look like that every day, you guys. Okay, so take note. And then we have here Juan Parra, co-founder and CEO at Scaleup, the first micro-mobility company in Puerto Rico and the Caribbean that allows you to rent alternate transportation vehicles through an app. I'm sure you all know that, right? So, and then we have Luke Todesco, CEO and president of Social Media Group, best known for its first flagship product, Gustazos, which has come to be the leading player in each of its 5 markets: Puerto Rico, Dominican Republic, Jamaica, Panama, and the Canary Islands of Spain. So, let's begin off. We're gonna speak about a little bit of, by the way, we're gonna do a little bit of Spanglish here, okay? So for the benefit of everyone, I'm gonna ask the questions in English, and we're gonna alternate between English and Spanish, okay? So if you guys have questions, just raise your hand and we'll clear it out. So the guys you met before, in the panel before, they're all startups, right? And they all wish to be scalable companies. I'm sure everyone wishes to be a scalable company, right? Profitable company. So all of these professionals, Luke, Juan, Yody, they all began as startups. And you might think Gustazos, but there's a lot of years that you've been hearing Gustazos, right? So were they really a startup? And the same as BMA, that's an established company. That's not a startup. Scaleup, yeah, they started like 2 to 3 years ago, right? So he is a startup, but we're gonna hear from each one of their perspectives, how did they become from a startup to a scale-up company, a mature, profitable, established scale-up? And how did they manage to export their services and their products? It seems really easy. I mean, they seem to project it like it's really easy, but I'm sure it's not. So let's begin off. I want to hear, Luke, a little about you, just a quick intro about you and your company. What can you say? Thanks, Monica, and thanks everyone for having us here. So my name is Luke Todesco. We founded Gustazos in 2011. I have been in Puerto Rico since 2001. So this is home for me now, and will be forever, I hope. And we have a unique perspective today because we very much were a startup when we launched. And we
actually went through some degree of scaling as a startup. Some days I still feel like a startup. But we were able to go through the process as a startup of learning the ropes of how to run bootstrapped, how to build a database, how to grow without capital. And so we have a little bit of ability to talk about that today as we go on. And then more recently, we had some experience more scaling up with another product that we've been able to do well from the point of view of being well-funded. So we sort of see that perspective, what it was like to grow and try to scale as a startup and what it's like to scale with a little bit more funding and a little bit more experience behind us. Perfect. Thank you. Juan, ¿qué nos puedes decir? Cuéntanos de ti. Super. Muchas gracias. Thank you, everyone, for being here. To talk a little bit about Scaleup and what we've been doing. Scaleup is a story that began in 2018 in a living room in San Francisco, where after spending almost a decade not having a car, not needing a car, living in San Francisco, we kept asking ourselves, myself and my co-founder, Aldo Briano, how can we bring different types of transportation to the island that gets people out of the cars? Like, we live in such a beautiful island. We have such a beautiful environment around us every single day, yet we spend so much time inside of our cars. Actually, for much of our clients, the first conversation that we have with them, we obviously ask them about their experience, and the experience that we get from them is, I just saw San Juan or Guaynabo or Ponce or Mayagüez or La Parguera in a different way that I had never seen it before, just commuting on your natural commute from point A to point B. So, and switching to Spanish, para hablar un poco de nuestra trayectoria como startup y dónde estamos ahora como compañía. En el 2018 tuvimos la idea, regresamos a Puerto Rico ya para diciembre de 2018, estamos viviendo en Puerto Rico. Enero comenzamos la idea de cómo vamos a implementar nuestro servicio. Nos mudamos a la ciudad de Mayagüez con la intención de comenzar la empresa desde el municipio de Mayagüez. Y la empresa realmente comenzó con una inversión inicial de Friends and Family de $125,000 que nos dio para comprar 120 scooters y comprar un truck. No daba dinero para alquilar una oficina, no daba dinero para imprimir business cards, no daba dinero para hacer más nada. Pero la apuesta era que la transportación en Puerto Rico, que había una necesidad y había una demanda que nadie había entendido o al menos pensado que existía en Puerto Rico. 3 años más tarde, esos 120 scooters se convirtieron en una flota de sobre 2.600 vehículos distribuidos alrededor de la isla, con una empleomanía de sobre 60 empleados. Precisamente hoy es un día muy especial para mí personalmente y para mi equipo de trabajo. Esta mañana pasamos la mañana en las oficinas de Banco Popular en Popular Center, donde tuvimos una conferencia de prensa, donde pudimos anunciar nuestro nuevo servicio, donde cuando siempre pensamos y siempre la idea de Scooter era que íbamos a ser una compañía de micromovilidad, comenzando con scooters y de ahí entonces entrar a otros tipos de transportación. Y para mí es un orgullo dejarle saber a todo el mundo, como lo hicimos esta mañana, que a partir de la semana que viene comenzamos con nuestro servicio de bicicletas compartidas con asistencia eléctrica para todo Puerto Rico. Aplausos. Gracias. Ciertamente eso no lo hubiésemos podido hacer si no tuviésemos una mentalidad de Scaleup y de que queríamos llegar a poder tener inversionistas que invirtieran en una compañía, primero, que fuese profitable, segundo, que no estuviese buscando capital para sobrevivir, que estuviese buscando capital para crecer. By the way, es mucho más fácil conseguir capital para crecer que conseguir capital para sobrevivir. Claro. Así que hicimos un poco de bootstrap durante 3 años para poder llegar a este punto. Entonces, Scaleup hoy se encuentra en un proceso de transición de un startup a un scale-up, donde ya tenemos una operación sólida en Puerto Rico, está entrando un segundo método de transportación, pero a medida que vamos progresando hemos desarrollado nuestras propias herramientas internas y así es que vamos a comenzar a distribuir nuestras herramientas a nivel global.
Así que aparte del lanzamiento de las bicicletas, en los próximos meses también estarán escuchando nuestra expansión hacia la ciudad de Bogotá, en Colombia. Felicidades. Muchas gracias. Impresionante. Gracias, gracias Juan. Y ahora Yody, ¿qué nos puedes contar? Bueno, primero voy a corregir. Quisiera decir que son 50 billones, pero son 50 millones. Solo para aclararlo, me encantaría decirlo. Así que mi nombre es Yody Luciano, un placer y todo. Gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Yo soy la presidenta de BMA Group, llevo 16 años en la empresa. Este año cumplimos 25 años en 23 países con 1.500 empleados globalmente. Somos una empresa de recursos humanos, hacemos 2 modelos de negocio, reclutamiento profesional y lo que le llamamos headhunting. Así que trabajamos con talento. Todos los días trabajamos con gente, que yo sé que hoy día es un reto, así que muchos de ustedes dirán cómo lo hacen. Y sí ha sido un reto, no tan solo un reto a nivel de países. Nosotros comenzamos con un startup, nuestra CEO, y comenzó ella sola, siendo empleada temporera de Johnson & Johnson, una empresa multinacional. Así que parte de la visión era cómo tenemos gente y que fueran atendidas y que se sintieran parte de algo. Así que así empieza el negocio. Entrevistamos en un restaurante, lo que era el Zipperle, algunos lo conocerán. No teníamos oficina, así que empezamos con un startup solo, con una computadora, y así comenzamos el negocio. A los 5 años de trabajar headhunting nos piden trabajar el mismo talento, pero a nivel tercerizado, que son empleados por contrato. Y eso fue un reto grande porque no sabíamos hacerlo. Y ahí empieza nuestro segundo startup, en donde no teníamos financiamiento, la banca local no nos prestaba dinero, así que tuvimos que autofinanciarnos en un negocio que es super cash intensive porque le pagamos la nómina a los empleados y nos pagan a los 30 días. Así que tenemos que subsanar básicamente lo que es el negocio. Pero aún así no nos rendimos. A los 5 o 6 años queríamos seguir creciendo. Miramos a Estados Unidos, lo veíamos demasiado grande para nosotros, así que nos movimos a Latinoamérica. Abrimos Latinoamérica, 5 países en 18 meses gracias a un cliente. Así que crecimos orgánicamente. Un cliente multinacional de Puerto Rico nos llevó a los países. Y ese fue otro reto porque tampoco lo sabíamos. No sabíamos la cultura, la parte de compliance. Así que contratamos los mejores abogados, las mejores firmas legales para poder hacerlo. Nos raspamos las rodillas muchas veces con una estructura bien limitada. Éramos solamente 3 personas, nuestra CEO, mi persona y Franco Mondo, que está por ahí en venta. Así que éramos 3 y lo hicimos todos. Viajábamos cada 2 semanas, así que hay que hacer mucho sacrificio. Se puede lograr, pero hay que hacer mucho sacrificio. No teníamos inversión nuevamente. El banco local le tenía mucho miedo a prestarnos en Latinoamérica y eso es un reto. Hoy día tengo que decir que tenemos la banca local que nos apoyó y nos está financiando, pero en aquel momento nos autofinanciamos nuevamente por cerca de 5 años. Y el sacrificio de eso es cómo utilizar la inversión de Puerto Rico para apoyar los países y para crecer, manteniendo un overhead súper bajo, con oficinas remotos. Muchas cosas las hacíamos de Puerto Rico. Hoy día, 23 países, 1.500 empleados. Tenemos un shared service en Costa Rica que manejamos parte de lo que es el proceso de reclutamiento. 80% de procesos automatizados porque si no, no hay manera de cómo lo podemos hacer. Y tenemos un financiamiento, afortunadamente, para seguir creciendo. Wow. Bueno, muchísimas gracias, Yody. Esto es algo que me viene mientras los escucho a ustedes, me viene a la mente. Yo, pues, en Parallel 18 veo todos los días como hay startups que están comenzando, lo que llevan es 1 año y les va muy bien, pero ya quieren correr, escalar antes de comenzar. Y me viene una pregunta a la cabeza, que es algo que pienso que muchos startup founders se deben estar haciendo todos los días. ¿Cuándo será el momento que yo voy a comenzar a pensar en escalar? What is that time when you guys, each one of you said, it's time to scale? I'm at that point where I have to grow. What can you say to startup founders that they should ask themselves to know what that time is? Do you want to begin, Luke? Yeah, well, we've had different times when it was time to grow. Sometimes time to grow happens for you. It happens because you see the growth starting. I think it's easier to answer when it's not time to grow.
than it is to answer when it's time to grow. It's not time to grow if you haven't nailed your product, if you haven't fleshed out something that's actually working where you're doing it. It's not time to grow if you're not clear where you're going to grow and how you're going to grow. So if, as a startup, you're thinking, I want to grow, and I'm going to try 20 different ways to do that all at once, you're very likely not to succeed at one. You absolutely don't want to try to scale if your mechanism for scaling is simply by spending and you don't have those funds secured. So if you're looking for what is the right time to grow, it's probably best to consider, can I get to something that's stable right now, something that I can show has growth potential, it's working where I'm doing it, enough that I can sit in front of someone that's either a strategic partner that may help you grow or a funding partner that may help you expand, but they're not looking in saying, I'm rescuing you. I'm rescuing you because you're trying 15 things and you're not really sure where you want to go. So the right time to scale is when you feel you know your product, you know it's ready. Maybe where you are right now, you've sort of saturated the piece of market you're in and it's time to move on. And you know that you're prepared and you have the funding and the team in place to do that. Because as founders and startups, sometimes we think, well, I can do that as well, because founders like to do 7 jobs within the organization. And you can ruin what is working by trying to scale too fast. Yeah, that's one of the other questions that I wanted to ask you, and we'll deep dig in that other topic. But it's important if you have the sufficient employees, the good technology, and of course, how do you say it? And it's at the time. So that's something that you have to reflect and ask yourself, do I have the people? Do I have the technology? Do I have the products, to scale, to export, and to offer my customers? So we'll talk about that later. So thanks, Luke. Juan. So when is the right time to scale? The reality is that there isn't a right time to scale. And at Scaleup, we see scaling as the sibling of risk. And so, but I'll also share an example on sometimes scaling is just as obvious as something that's in front of you and you need to do it. When we launched with 120 scooters. But then when we saw how many app opens we were having in MyOS, we were seeing so much demand that we had to go on week 3 of our business to go raise more money, to buy more scooters to put them into the streets. That was an easy way to know when I need to scale at least that small portion. But as I was saying, for us at Scaleup, growth is sibling of risk. So we go through this, you might call it waves, where we grow. We know that growth, like for example, expanding to San Juan was going to come with its own hurdles and it's a fair share of amount of risk. And so the moment that we felt that we had de-risked San Juan enough for us to have time, money, and the expertise to go into the next town, that's when we decided to do it. And now that we have operations around the island, and for the most part, it's running on its own. Aldo and I are at the head of the business, and we're making decisions day in and day out, but we're not necessarily working on the nitty-gritty day-to-day labor that needs to happen for the scooters to run. That's when we then said, all right, what do we do now? But also always staying disciplined to the initial strategy that we had, which is any founder will have a 3, 5, and if you like dreams and unicorns, a 10-year plan on what your company is going to do and how you're going to do it. But at least that 5-year plan, you have to stick to it. And you need to be disciplined in your process of growth. As you were saying, you see a lot of founders that in year 1, they see success and they immediately want to scale. Well, it's great that you found success, but if success derails you from your plan, you're probably going to be growing with an amount of risk that it's unsustainable for the place and the moment where you're at as a company. So at Scaleup, the moment that we saw success, that was the moment that we knew that we wanted to put all the cash that we were bringing in and all the expertise into a bucket, basically an emergency fund,
and keep doing and not get distracted, keep our operations, keep doing what we're doing here in Puerto Rico. We got offers to start a business, scale and open in different cities in the US, different cities in Latin America. But we as a company knew that we weren't ready. We knew that we needed to figure out a lot of things internally in order to be in a place where we could scale. So it's not always to be profitable. Like a lot of people think, no, I'm profitable, I'm successful, so I should keep going and start entering to new markets. We're ready. So it's not that. What happens is you might be profitable today, but the moment that you decide that you're going to expand, you immediately become unprofitable, right? And you can go. and so you have to have an equation or at least a spreadsheet that tells you, all right, if I'm going to make this decision, this is how much I'm going to be under. How do I replace that? Can my current business sustain that scalability or that plan or that crazy idea that I had? But know that the moment that you decide, all right, I'm going to grow, that's the moment that you decided that you're going to be unprofitable at least for an X amount of time, and you need to figure out how to set up your game plan and your business to be able to sustain that. Exactly. Reflect and see what you're going to do. And Yody, what can you add? Totalmente de acuerdo. Yo creo que escalar, primero uno tiene que tener la voluntad de hacerlo, querer hacerlo, pero hay que estar bien preparado y yo creo que de los puntos más importantes es financieramente cómo nos preparamos para eso, porque vamos a tener que invertir y vamos a tener que ahorrar y hay que tener muy claro si son inversionistas, si es autofinanciamiento y si es banca y cuál de las tres es favorable para nosotros en el momento donde estamos. Hay momentos que la banca nos puede ayudar, hay momentos que necesitamos un inversionista porque queremos crecer bien rápido y la banca no nos presta para una estructura y necesitamos estructuras normalmente, así que va a depender del momento donde estemos y hasta dónde nosotros queremos escalar. Nosotros hemos tenido que escalar afortunadamente varias veces y en cada uno de los procesos lo más importante de mi perspectiva son tres cosas. Uno es la estructura. ¿Qué estructura tenemos? ¿Qué talento tenemos? No es el talento más expensive, es el mejor talento que vaya de la mano con nosotros, que puede entender el entrepreneurship que necesitamos, la flexibilidad que necesitamos en un startup y que los cambios van a pasar y tienen que pasar muy rápido y muy ágiles. Segundo es el financiamiento, como mencioné, eso es parte del proceso y crear un plan estratégico que podamos revisarlo de manera anual, cada 6 meses, para asegurarnos que esa visión y esa misión va acorde a lo que dijimos el año pasado y que no nos desviemos. La propuesta de valor como tercero, tener una propuesta de valor bien clara. A veces nos desviamos en que tenemos un buen producto y queremos hacer muchas cosas y nos desviamos y se nos va el norte y perdemos perspectiva y la escalabilidad se nos puede caer porque nos diversificamos en tantas cosas que no podemos lograr nada. Así que esa propuesta de valor es crítica. En nuestro caso, cultura. Nosotros entramos en 23 países, cada país es distinto y uno de los errores que cometimos es que pensamos que la cultura se iba a adaptar a nosotros. Así que nosotros no tenemos que adaptar a la cultura, a su mercado. Hay que leer, hay que estudiar, hay que escoger a los mejores expertos de cada uno de los países y trabajar con ellos. Se hace muy difícil porque tú piensas que porque hablamos español es muy fácil, pero no. Son culturas totalmente diferentes y nos tenemos que adaptar a ellos. Definitivamente las culturas son mundos apartes. Tenemos algo bien interesante aquí y es que no todos son, ¿verdad? Porque hoy en día escuchamos mucho la exportación de servicios o la exportación de tecnologías, pero hay una diferencia, ustedes dirían, is there a difference between exporting or scaling a product company or a product based or service based or technology based? Was it different from each one of you? That process? I mean, in our case, definitely. Scaling a technology company or scaling an online database, you have to look at which way you're going to scale. So you think of scaling and you think moving to other countries. But when you're building a database, scaling might be increasing the rate at which you're growing your database where you are right now. So we've had to make various decisions over the years of, do we accelerate and scale this database to grow it faster here? Or do we focus our scaling efforts on getting planted in more countries? And sometimes the answer was get planted in more countries, and that was the right choice. But for the benefit of learning, I'll talk really quickly about one wrong choice that we made. In 2012, we were deciding where to scale, where to reinvest the funds that Gustazos was generating from its growth in Puerto Rico. And we wanted to move quickly into markets where the offers platform and that type of industry didn't exist.
And one of the places we went was Florida, thinking branding-wise, it's going to work great. We'll be one of the only Spanish brands that's there. We have some contacts in Miami. This is going to work. We had already expanded and seen that we were having great traction in the Dominican Republic. And we went too fast. And we went in and we hired a team and we started growing there. And our oversight was that we didn't look at the market. And we didn't realize that the reason we were having so much success so quickly early on was that we were scaling databases in markets where there wasn't really a concept already or an industry already formed around what we were doing. So when we opened in Puerto Rico, there was no other offers platform. When we opened in República Dominicana, there was one very young platform, but not really. So we were able to very quickly grow. And when we went into Florida, there were mature platforms there, Groupon, Living Social. And we got absolutely hammered. And we couldn't stand up against those established giants in our still sort of fragile startup state. And that was the lesson we learned from scaling is more than just, is it a database? Is it a country? Not every country works. So that was a very early lesson to learn. And we were not able to sustain operations there. That's the only market we ever went to and left. So making those decisions, that actually helped us. We don't jump so quickly to scale anymore, and we consider where's the best use of our focus right now? Is it scaling where we are and growing that database, or is it opening a new market? Y Juan, en el caso tuyo, que Scooter tienes el producto, que es la patineta, pero también tienes un lado de tecnología. ¿Qué nos puedes decir ahí? Porque creo que ustedes tienen, ustedes nos van a contar, pero ¿qué tiene que ver Bird en todo esto? ¿Alguna alianza? So, para nosotros, como tú muy bien mencionas, estamos en medio del sándwich de servicio y producto, ¿no? Es complicado cuando lo piensas. Es Porque como... para poder proveer el servicio necesito traer el hardware. Entonces, para darte el ejemplo de lo que estamos trabajando ahora en Colombia, tenemos que llevar el hardware, tenemos que llevar miles de patinetas que van a pagar import fees and import taxes como si fuese un producto de reventa o demás, porque lo estás entrando al país con el propósito de generar ganancias. A la misma vez tienes que crear la estructura para poder dar ese servicio, customer service, software development, diferentes cosas. Así que precisamente nosotros desde el principio sabíamos que queríamos scale rápido, que queríamos entrar a mercados donde la micromovilidad no necesariamente estaba entrando, pero también sabíamos que nosotros como compañía no lo íbamos a poder hacer todo. De hecho, en nuestra industria, todas las compañías que trataron de hacerlo todo fallecieron, no existen hoy. Las que existen que se quedaron grandes es porque se dieron cuenta de que no lo podían hacer todo, entonces empezaron a offload diferentes secciones de su negocio. En sí que Scooter se enfoca en logísticas y operación inteligente para posicionamiento de vehículos rentables. Y bajo esa estrategia, el hardware component, entonces traemos a Bird como partner porque no es algo en lo que queremos distraernos y ya ellos tenían operación global y nos podían dar el expertise de cómo entrar, cómo hacer distintos tipos de negocio en distintos tipos de países. Y resulta que en nuestro caso en Latinoamérica está, y por mucho tiempo lo ha estado, está extremadamente hambriento por traer mercado de lo que sea. Y en especial cuando es mercado americano o atado a Estados Unidos, como lo es el caso de Puerto Rico. Así que el mismo gobierno de Colombia también se convierte de cierta manera en aliado de nosotros para traer el hardware y para poder establecer esa operación inicial. Y a través de los partnerships es que realmente hemos podido crear una estructura donde nosotros siendo pequeños podemos entonces afrontar los retos económicos, los retos financieros, más los retos de simple y sencillamente localizarte en un país, como hablaba Yody de la cultura, el lenguaje que nosotros utilizamos en la aplicación, aunque la aplicación está en español en Puerto Rico, lo tenemos que adaptar al mercado de Colombia, porque por ejemplo, el wallet que tienes en la aplicación, que nosotros decimos cartera y dice cartera, si dices cartera en Colombia nadie lo va a entender. Hay diferentes palabras, lenguaje, features,
y la experiencia del usuario en la aplicación cambia también. Entonces tienes que tomar todos estos elementos internos y externos sobre el servicio y el hardware para poder afrontar los riesgos de scaling. En el caso de hardware, la scooter principal que nosotros tenemos en Puerto Rico no la podemos utilizar en Colombia. ¿Por qué? Por el tema de conectividad. La conectividad IoT en Colombia está todavía en fases literalmente entre 2G y 3G versus aquí en Puerto Rico que gozamos de 4G y 5G en diferentes zonas de operación. Así que tengo que cambiarle todo el componente de la computadora de todos los vehículos para adaptarse a ese tipo de conectividad. Entonces ahí es donde partnerships nos ayudan a aliviar los costos de poder sobrepasar esos hurdles. Wow, sí, yo creo que las alianzas, ¿verdad? Todo lo que son asociarse con empresas multinacionales es clave para poder lograr ese paso a escalar fácilmente o por lo menos aliviar un poquito, ¿verdad? Ese dolor de cabeza y acelerar el proceso. Yody, en el caso de ustedes, de BMA, ¿cuán complejo fue esa operación? Porque es una operación que tiene muchísima empleomanía, ¿no? A nivel de escalabilidad, nosotros tenemos una estructura matricial. Puerto Rico es el share service, así que desde Puerto Rico tenemos el centro del negocio. Sin embargo, en cada uno de los países tenemos presencia precisamente por la parte de cultura, por el conocimiento laboral, fiscal, inclusive. Nosotros cuando comenzamos en cada uno de los países, nosotros la parte contable, por ejemplo, pues tenemos firmas de contabilidad que nos hacían la parte de contabilidad y fiscal, que es uno de los puntos más críticos para nosotros, porque nosotros pagamos nómina, así que hay cargas sociales y si no estás en cumplimiento, pues desapareces de cada uno de los mercados. Así que sí, cuando nos movimos hace 15 años atrás, teníamos unas firmas locales que nos apoyaban en ese negocio. Hoy día aprendimos, tenemos la estructura para poder hacerlo, pero toma tiempo en lo que aprendes el negocio. Y a pesar de que en Puerto Rico tenemos la esencia y tenemos lo que es la parte de procesos y procedimientos que lo llevamos a cada país, tenemos que atemperarlo a cada cultura y a cada mercado, porque si no, no funciona. Así que sí, hemos podido escalar, sin embargo, en cada país tenemos una unidad de negocio local que nos apoya realmente al crecimiento. Nosotros hace 4 años vimos a Costa Rica por varias razones, hay muchísimo talento, hablan muy bien español, muy bien inglés, están en toda Latinoamérica, Centroamérica, así que establecimos un share service de lo que son los background checks, que son verificaciones de empleo. Y eso lo hacemos globalmente desde Costa Rica. De igual manera, tenemos diferentes servicios a nivel del sourcing, que es la búsqueda de empleados o candidatos desde Costa Rica. Así que, más allá de tenerlo todo en Puerto Rico, es como también miramos como empresa, en donde tenemos talento, donde podemos seguir escalando, en donde ya sea más costoso, porque tenemos un mejor talento y nos tenga un beneficio a nivel de contributivo también, porque hay unos beneficios contributivos en Costa Rica y en Puerto Rico que tenemos que expandir el mercado y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Gracias. Y ven acá, ya ustedes me han explicado, ya sabemos que estamos listos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, sabemos que es difícil de explicar, pero aquí a toda la audiencia, a fundadores, a futuros fundadores de empresas jóvenes, ¿cuál sería el primer paso que ustedes les podrían compartir que tienen que hacer antes de tomar ese paso? O sea, si ustedes tuviesen que decir una cosa, ¿qué es lo primero que debo hacer? Mira, si fuéramos a decir una cosa, yo creo que primero es creérnoslo, o sea, creérnoslo que podemos crecer. Tener una visión de entreparismo y que cómo lo podemos hacer, arriesgarnos. Esto no es fácil, pero si no nos arriesgamos nunca lo vamos a hacer. Así que yo creo que es la mentalidad primero de que nos podemos arriesgar. Y paralelamente tener un plan financiero. Y lo repito muchas veces, o por lo menos en mi negocio, si no tenemos un plan financiero no podemos hacer nada. Así que el plan financiero es crucial, la estructura y la propuesta de valor. Yo lo defino quizás en esos 4 puntos. Si no tenemos eso, no vamos a estar listos. Can you phrase the question? Yeah, no. What would be the first step to scaling? If you can describe as a first step, what would you say to all startup founders or future startup founders that they think they're ready and they've evaluated their position? What do I do? What's the first thing that you would do, or from your experience? I would
probably go back one step, because I think many think they're ready to scale just because they want to see scaling happen. So the first step is to sit and acknowledge whether or not what you have done so far, you yourself as a founder or as a group of founders, are you doing it successfully? Is it working? Because you definitely do not want to start scaling something that you haven't proven works. You will not get the support of funding, and you'll just create something that wasn't working well enough. Now you're trying to scale somewhere else. So make absolutely sure that what you're doing is working, and that you can see that maybe if you took yourself out of the picture for a little bit, it's working well enough that it would continue to grow a little bit without you. If you don't think it would grow without you, it's not going to survive when you go and try to scale somewhere else. So don't sort of create this situation where the product success you have is following you wherever you go, and you're leaving trails behind you of unfinished or parts that aren't ready. So assuming that is done, and it is that way, then you should have all the information you need from how well that's working to clearly project what it will look like when you do it somewhere else. If you find that you're not able to predict what it will look like somewhere else, you haven't learned enough about what you're doing right now where you're doing it. So I think that's good. Thank you, Luke. Yeah, alongside the words that Luke was just saying about it, scaling is as much an exercise of the company as it is for you as the person doing it as a founder. And so for us, the first step was asking ourselves, why is Scaleup ready to grow? And then why are we ready to make that sort of decision? And going back to the same thing about bicycles and Colombia, like, are we ready to take on the amount of work that needs to be done to get that process accomplished? And if the answer is yes, then do the market research to figure out if the company is ready to scale in that place or that route that you want to do. For us, the answer was yes, but in order to get to that yes, we traveled to a lot of the countries that we thought that we wanted to scale and grow, and we studied walking patterns, commuting patterns, traffic patterns, and in the same time, Aldo and I kept asking ourselves, do we see ourselves living here? Do we see ourselves spending 6 months out of the year? Do we see ourselves, in my case, do I see myself coming here with my wife, my kid, right? And for us, it was as much as an exercise of, are we ready to scale, as it was, is Scaleup ready to scale? And if both answers are yes, then obviously you're ready. But like Luke was saying, if you have questions around both of those, like if your answer is, I don't know, either on the personal or on the business side, you're not ready. Or the business is not ready. And you need to understand that. And you need to be true to yourself. You might have all the money in the world in the bank account. You might have everything business-wise set up. But if you're not ready to grind for the amount of grind that you need to go through to be able to be successful, then you're still not ready. And you cannot be blinded by the success that you're having in one place. Because for us, scaling to another place, or even bicycles, for us, it's an exercise of starting an entire new business. Like if we were starting it from scratch. ¿Y cómo ustedes lograron llegar a ese punto? ¿Ustedes tuvieron inversión? Did you have investment? Or were you bootstrapped? Or what did you do? Because the most important, lo más que les preocupa a los startup founders, pues viene a ser el dinero, obviamente, porque para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Cuando tú estás entre lo que es la startup y una scale-up, estamos preocupados todo el tiempo del dinero. Y en estos tiempos tan difíciles que, como pues los que están en el ecosistema saben que el mundo de la inversión en tecnologías, en technology startups, no está muy bien. ¿Qué ustedes les tendrían que decir a esos startup founders que la mayor preocupación es lo financiero? ¿Cómo logran si no tienen dinero? ¿Cómo lo hacen? Well, we had both. So with Gustazos, we had absolutely no funding.
Gustazo started as 100% group of founders, zero funding, bootstrapped by every stretch of the imagination. We were lucky enough to be a group of founders with different skill sets, and we brought in some other founders at the same time where we didn't have capital to pay. We brought in founders and shared some of the burden by bringing in expertise where we didn't have that area. Now that's one way to do it, and that did work for Gustazos, and the revenue we were able to quickly achieve through early success, we reinvested very quickly in growth. So that was one way of doing it without funding. That's not always possible. More recently, last year, we launched Gustitos Go. And that's a rewards and loyalty program with a proprietary technology that we developed over the last 2 to 3 years. We raised $5 million in order to scale that product more quickly. And we were lucky enough that the product to some degree spoke for itself, and we had a lot of interest from investors. And I remember the last panel that was talking about investment, we had the luxury of being able to choose our investors, and we chose strategic investors. And we got great advice. And some of that advice was, we were thinking, why don't we raise twice that amount? Why don't we raise 10 million now and go to 10 countries tomorrow? And they looked at the model, and they had more experience than we did raising at that level and scaling that quickly. And they said, you honestly, with the product that you have and the traction you're having here, raise less right now and dilute less, so you have this opportunity. Prove this concept a little bit more in Puerto Rico, and next year we're going to raise 25 million, and you're going to see how easy it is. In fact, you won't have to be involved. These were the words from them to us. We will do that for you. So that caused us to step back and say, well, we could launch in 3 or 4 or 5 countries right now, but we picked a target, and we said, okay, we're going to do this before the end of this year. We're going to grow. We've scaled databases before. We're going to grow to 100,000 active users. We're going to get to a GMV of 25 million. We're going to sign 1,500 businesses, and we're going to prove that the technology works. And if you're using or you're developing or your business is related to a new technology, you need to be prepared for the challenges that come with a brand new technology. You don't have a history to look back on. You don't have what-if scenarios that come from lessons you've learned before. So you also need to time your scaling with, is my technology scaling to keep up with the growth that I'm having? And that allowed us to do both. We got the funding to grow. We achieved all of our targets in Puerto Rico. We were able to keep the technology moving as fast as our growth was moving with users and with businesses that were participating. There's lots of things you don't think about when you're looking at where you have to scale your technology. It's not just, I'm driving more revenue or I'm signing more users. It's who are paying for this? What about the businesses that are getting a benefit from this? Is my technology growing fast enough so they're aware of the benefit they're getting? And all of those things kind of came together when we started raising and we got this advice to do it in 2 steps, and it turned out to be the best move for us. And in 3 months, we will be launching 2 more markets, but we're doing it from a stable base, and we're also doing it from a well-funded, well-structured situation where we kind of, at that crossroads, made that scale here a little bit more and then scale globally. So. Thank you, Luke. Julie. Como yo creo que lo mencioné ahorita, nosotros hemos sido autofinanciados. Nos hemos financiado los últimos 10 años aproximadamente, para bien o para mal. Hemos aprendido a beber con bien apretado, como nosotros decimos, para seguir creciendo, y eso nos ha ayudado a mantener un overhead bajo y una estructura robusta, pero que nos pueda manejar países, y también eso nos ayuda muchísimo a nivel de estructura, de que podamos tener personas que vean todos los países. Así que a nivel de crecimiento profesional eso ha sido un plus que inicialmente no lo veíamos. Hace cerca de 8 años la banca local nos está financiando para los países. Ahí tuvimos que montar una estructura bien robusta a nivel de crear un holding company para cada uno de los países. Eso representa un compliance adicional a nivel legal y laboral y fiscal en cada uno de los países, pero afortunadamente sí tenemos una línea de crédito que cuesta, como cualquier inversión, pero nosotros somos gente, nuestro servicio es de gente, nosotros pagamos nómina, así que no necesariamente un inversionista viene a ver quizás nuestro negocio para invertir. En años pasados miramos opciones, pero decidimos autofinanciarnos por varias razones. Uno,
porque nos movemos demasiado rápido. Nosotros a veces entramos a un país y salimos porque realmente o no lo estudiamos bien o no nos conviene. Así que podemos tener muchas flexibilidades autofinanciándonos que teniendo un inversionista. Así que son cosas que hay que pensar de acuerdo a lo que es el negocio que tienen, el servicio y tomar las decisiones. Gracias. Para Scooter, nosotros levantamos $250,000 en total entre la primera y la tercera semana de operaciones, como mencionaba antes. Pero sabíamos dos cosas. Primero, sabíamos que en el futuro íbamos a hacer un cash heavy business que iba a requerir mucho capital para poder crecer. Así que necesitamos mantener un cap table lo más limpio posible desde el principio. Y lo segundo es que nosotros diseñamos Scooter para hacer una operación realmente pensando en profitable growth. Entonces, la conclusión es que terminamos en un híbrido entre el capital que levantamos $250,000 y de ahí entonces nos ajustamos los pantalones y comenzamos a trabajar como si fuésemos un bootstrap company hasta llegar a profitable growth. Una vez llegamos a profitable growth, self-funded, pudimos crecer entonces los vehículos y ahora que estamos listos para hacer las expansiones, entonces ahora estamos volviendo a levantar capital mayormente institucional para cumplir las metas de crecimiento que tenemos. Súper, gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, pero yo pienso que algo que nos podemos llevar es que definitivamente tenemos que parar y reflexionar en qué posición está nuestra compañía, ¿no? Tenemos que primero ver si somos rentables, obviamente, y luego hacer market research, que es algo que ustedes levemente mencionaron, que muchas personas pudiesen pensar, lo toman por sentado y no hacen un market research y cuando entran al mercado tienen que salir corriendo, como estaba diciendo Yody, que lo he visto mucho en las startups que vemos todos los días. Do your market research, algo tan básico como eso, ¿no? Y luego entonces evaluar qué me hace falta. Necesito más empleomanía, necesito mejor tecnología para ser más eficiente, necesito diversificar mis productos. Esas son cosas que hay que detener y pensar antes de salir corriendo y querer escalar a otros mercados sin ni siquiera levantar una ronda de inversión y ni siquiera saber cómo se van a financiar. Otra cosa que veo mucho. Y desaparecen, como dice Juan, desaparecen. O sea que nada, yo espero que todos hayan disfrutado el panel que teníamos para hoy. Gracias Yody, gracias Juan, gracias Luke. Quería aprovechar también para mencionar que mañana nosotros vamos a tener uno de los días más importantes que el del programa Parallel 18, es nuestro Demo Day, donde todas las startups van a presentar su empresa frente a mentores, inversionistas, socios corporativos y audiencia en general de la comunidad empresarial. Están todos invitados, va a ser en la plazoleta del Banco Popular, mañana de 3 a 7 de la noche. O sea que los esperamos ver allí. Para que podamos seguir aprendiendo y se enteren de todo lo nuevo que hay y veamos a ver cuáles de esas startups que van a presentar mañana pueden entonces convertirse en scalable companies como las que vemos hoy aquí. Gracias a todos. Buenas tardes.